Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive, so let's dive into today's current affairs of 11th June 2026. Here we go. Shah inaugurates Vinimay Land Port Management System for the Digital Border Management. Amit Shah garu em chesaru? He have recently inaugurated Vinimay Land Port Management System for Digital Border Management. Okay, before going to the topic, let me ask you a question. If a truck is carrying goods from one area to another area in an international border, how much time do you think it will take for the traveling alone versus the paper clearance time? ఇక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీకి గూడ్స్ ని క్యారీ చేస్తున్న ట్రక్ తీసుకొని వెళ్ళడానికి పేపర్స్ అన్ని క్లియరింగ్ చేయాలి కదా, ఆ పేపర్ వర్క్ ఎంతసేపు అవుతుంది అండ్ నార్మల్ ట్రావెలింగ్ ఎంతసేపు అవుతుంది? Yeah. In many cases, delays at the border checkpoints can take lots of hours and even days also. And to address this problem, the government of India came up with this new major digital initiative called as Vinimay. Okay. So why is this in news out of nowhere? Okay. The Union Home Minister Amit Shah garu inaugurated the Land Port Management System LMPS Vinmay in New Delhi. The objective is to modernize the India's land border management and make the movement of a cargo very easier, faster and safer and very more efficient. Paper work ఇంత టైం అవుతుంటే మరి ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎంత డిలే అవుతుంది? That is why our Amit Shah garu, the Home Minister, launched this digital platform called as Land Port Management System LPMS Vinmay in New Delhi. Okay. సో వాట్ ఈస్ విన్మయ అసలు? ఇట్ ఈస్ అ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ గా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్. కేవలం దీన్ని ఎందుకు డిజైన్ చేశారు? టు మేనేజ్ ద ఆపరేషన్ అట్ ఇండియాస్ ల్యాండ్ పోర్ట్స్ త్రూ అ సింగిల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిస్టమ్. అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇలాగా రెడ్ టేపిజం అనేది జరగకుండా ఆ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ ప్లాట్ఫామ్ కోసం అని చెప్పి ఈ విన్మే డిజిటల్ పోర్టల్ ని క్రియేట్ చేశారనమాట ఫర్ ద ల్యాండ్ పోర్ట్ ఏరియాస్. సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలి అని అంటే ఇట్ ఎయిమ్స్ టు రీప్లేస్ అ మాన్యువల్ అండ్ ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ప్రొసీజర్ విత్ అ సింగిల్ విండో ప్లాట్ఫామ్. సీమ్లెస్ గా డిజిటల్ లోనే మొత్తం ప్రాసెస్ అయిపోయేలాగా తెచ్చుకున్నాం అనమాట. వాట్ ఆర్ ద కీ ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్? ఫస్ట్ థింగ్, స్లాట్ బుకింగ్ ఫర్ ద వెహికల్స్. ఈ వెహికల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏరియాకి ఈ టైంలో రీచ్ అవుతుంది అని అంటే ఒక 2 hours కి అటు ఇటుగా యూ కెన్ బుక్ అ స్లాట్ టైమింగ్. సెకండ్ థింగ్, ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఫెసిలిటీస్. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్తున్నప్పుడు మనం టారిఫ్స్ అవన్నీ కడతామా, అది స్టాక్ చేసి చెక్ పాయింట్స్ కింద కట్టే కన్నా దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అన్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఫెసిలిటీ. అండ్ ఆల్సో రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ్ కూడా జరుగుతుంది అనమాట. కార్గో మూవ్మెంట్ అంటే ఈ ఏరియా నుంచి ఆ ఏరియాకి వెళ్తున్న ట్రాకింగ్ మూమెంట్ కూడా వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మెకానిజం. అన్ని కలిపి ఒకే ప్లేస్ లో జరిగితే దాన్ని సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ మెకానిజం అని అంటారు అనమాట. సో నాట్ ఓన్లీ దీస్ ఫీచర్స్, వీ కెన్ ఆల్సో సీ దేర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ట్రాన్స్ఫార్మిటీ, దేర్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అకౌంటబిలిటీ. యా, అంతా మనకి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ లోనే రికార్డ్స్ అన్ని ఉంటాయి కదా. యా, దిస్ మీన్స్ దట్ ద ట్రేడర్స్, ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ద ప్యాసింజర్స్ నౌ can completely go without any formalities digitally, without even moving between multiple offices. అన్ని ఈ ఆఫీస్ నుంచి ఆ ఆఫీస్కి, ఆ ఆఫీస్ నుంచి ఈ ఆఫీస్కి వెళ్ళకుండా ఈజీగా వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ఈ వర్క్ మొత్తం ఫినిష్ చేసేయచ్చు అనమాట. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇన్ విన్మై ఈస్ ఇట్ ఈస్ అ రియల్ టైమ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమంగ్ ద డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కస్టమర్ ఏదైనా థింగ్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కస్టమర్ కి కూడా రియల్ టైమ్ ట్రాకింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. డెలివరీ పార్ట్నర్ కి రియల్ టైమ్ ప్రాక్టీస్ ఇది ఉంటుంది. ఇమిగ్రేషన్ అథారిటీస్ ఉంటారు అక్కడ, కస్టమ్స్ అథారిటీస్ ఉంటారు. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి క్లియర్లీ చెక్డ్, డీటెయిల్లీ చెక్డ్ అనమాట. ఓకే, so what does this ensures? This is ensuring a better coordination and a faster decision making at the border checkpoints. Okay, ఎక్కువ డిలే అవ్వకుండా this will be helpful. The system is also connected with the major national digital platforms. ఇది ఒక్కదాని మీదే కాకుండా మేజర్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో కూడా ఇది కనెక్ట్ అయి ఉంది, సచ్ as ఐసిఈ గేట్, యుఎల్పిఐపి అండ్ మోటార్ వెహికల్ ఎకోసిస్టమ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఇవన్నిటితో కూడా ఇది టైఅప్ అయి ఉంది కాబట్టి it will take very easier to go from one area to another area. So this integration creates a very comprehensive digital logistical networks.
Yeah. So why is this important? Why this initiative is important? మనందరం అసలు దీనికోసం ఎందుకు చదవాలి? According to the government, this platform is expected to reduce the paperwork by nearly 90%. ఈ ప్లాట్ఫామ్ వల్ల పేపర్ వర్క్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 90% పడిపోతుంది. సెకండ్ థింగ్, వెయిటింగ్ టైంని అరౌండ్ 20 to 30 minutes పడేస్తుంది. 22 to 35% వరకు వెయిటింగ్ టైం అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్, గేట్ ప్రాసెసింగ్ టైం ఆల్మోస్ట్ 40 to 60% డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. So these improvements can significantly lower the transportation costs and improve the ease of doing business in India. Okay. Moving forward to our next article, everyone. What question do we have? Which digital platform was launched by Amit Shah to modernize cargo and passenger processing at India's land port? Land port management system, Vinimay. Okay. Moving forward to our next article. Now, this is important. Prime Minister Narendra Modi becomes India's longest serving elected Prime Minister after Jawaharlal Nehru Garu. Okay. So, ఇంతకు ముందు వరకు Jawaharlal Garu were on the streak that he is the longest ruling Prime Minister for India, and Narendra Modi Garu ఇవాళతో he became the longest. So, Prime Minister Narendra Modi became India's longest serving elected Prime Minister ఇన్ అన్ఇంటరప్టెడ్ టెన్యూర్. అంటే మధ్యలో ఏ టెన్యూర్కి గ్యాప్ ఎక్కడ రాలేదు, నాట్ ఈవెన్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీస్ హియర్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ అన్ అన్ఇంటరప్టెడ్ టెన్యూర్, సర్పాసింగ్ ద రికార్డ్ ప్రీవియస్లీ హెల్డ్ బై జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఇంతకు ముందు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఈ రికార్డ్లో ఉన్నారు, అండ్ నౌ Prime Minister Narendra Modi Garu have surpassed Jawaharlal Nehru, and several world leaders congratulated him on achieving this historical milestone. Narendra Modi took oath as Prime Minister for the first time on 26th May 2014. 26th May 2014 లోనే అతను ఫస్ట్ టైం ప్రమాణ స్వీకారం చేసుకున్నారు. అండ్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆల్మోస్ట్ 4,077 కన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్ ఎలాగైతే వర్క్ చేశారో ఎలక్టెడ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కింద, నౌ అవర్ నరేంద్ర మోదీ హ్యావ్ పాస్డ్ దట్ డేట్. ఓకే. Modi is the first non-Congress Prime Minister to complete 3 consecutive terms in the office and becoming the longest serving Prime Minister from the non-Congress party. He has served as Prime Minister continuously since 2014 to till now. Several world leaders extended greetings and congratulated him, messaging him on the achievement. Before becoming the Prime Minister, Narendra Modi used to be Chief Minister of Gujarat in 2001 to 2014. ఇంతకు ముందు గుజరాత్ చీఫ్ మినిస్టర్ కింద ఉండేవాళ్ళు. Now he became the Prime Minister. Okay, he is currently serving his 3rd consecutive year as a Prime Minister. Okay, now who is Jawaharlal Nehru? The first Prime Minister of India. We all know the Chacha. And he served from 15th August 1947 to 27th May 1964. Okay. లాంగెస్ట్ సర్వింగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఓవరాల్గా ఇప్పటి వరకు ఉండేవాళ్ళు అవర్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. నౌ అవర్ నరేంద్ర మోదీ హ్యావ్ సర్పాస్డ్ హిమ్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Kumar Shankar appointed as the managing director of the Indraprastha Gas Limited. Indraprastha Gas Limited ki mana కుమార్ గారు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కింద అపాయింట్ చేశారనమాట. యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్ యూ, no one is going to ask you about his history and all, but just remember he was appointed as the MD of IGL, and which is India's largest gas distribution company. This is something you have to remember, and all these things are none of your business. Okay, your business is to know what is this Indraprastha Gas Limited. ఓకే, ఇదేంటి ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎప్పుడో 1998లో. లిమిటెడ్ అని ఉంది, విచ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ మెన్షన్. లిమిటెడ్ ఈజ్ వెన్ ఎనీ కంపెనీ, ఎనీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ బీయింగ్ లిమిటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ షేర్స్ ఇన్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as లిమిటెడ్. ఓకే, అండ్ ద చైర్పర్సన్ ఈజ్ Shivankar Sen, and also it is India's largest gas distribution company. Okay, moving forward to our next article, everyone. Sudan Gurung reappointed as the Nepal's Home Minister after inquiry report. Okay, Sudan Gurung was reappointed as the Nepal's Home Minister కింద అతన్ని మళ్ళీ అపాయింట్ చేసుకున్నారు. Since this is not a issue, since this current affairs is nowhere related to our India, so you can clearly skip it. Okay, moving forward to our next article, everyone. Now this is important. Fitch retains India's GDP growth forecast at 6.4% amid West Asia crisis.
సో ఫిచ్ రేటింగ్స్ అనేవి ఇస్తుందన్నమాట. లైక్ ఏ కంట్రీకి ఎంతెంత జీడిపి గ్రోత్ అనేది ఫోర్కాస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ఫిచ్ రేటింగ్స్, ఇండియా జీడిపి గ్రోత్ 6.4% ఉంది ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఆఫ్ 2026 to 2027. Despite ongoing Israel-Palestine war, despite ongoing US-Iran war, సో ఇలాగా మన వెస్ట్ ఏషియా మొత్తంలో ఇంత వార్స్ జరుగుతున్నా కూడా, and these wars are creating a lot of global uncertainties and economical uncertainties, the agency still cited that India will be having the same neutral GDP growth. Okay? Agency ఏం వార్న్ చేసింది? The agency warned that a prolonged West Asia crisis would increase crude oil prices, widen India's current account deficit and put pressure on inflation. ఇదంతా చెప్పింది ఫస్ట్ లో. బట్ however, now India's strong domestic consumption, yeah, and public infrastructure spendings are expected to cushion the impact of the external shocks. సో ఇండియాలో ఇంటర్నల్ గా జరుగుతున్న డిమాండ్స్ కానీ, లేదంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్న ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ మిషన్స్ కానీ, ఇవన్నీ ట్యాకిల్ చేసేస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ చేంజ్ in India's GDP growth, although there is an escalating situation in the world economies. Okay, so enta చూస్తుంది, India's GDP grew by 6.5% in the financial year of 2025 to 2026. దానికన్నా జస్ట్ 0.01% మాత్రమే మనం డిక్రీజ్ అయ్యాం. ఓకే, వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? Which global rating agency retained India's GDP growth forecast at 6.4% for financial year 2026 to 2027 despite the West Asian crisis? Fitch Ratings. Okay. Moving forward to our next article. E85 fuel, flex fuel vehicles, government securities, and earthquakes. Now, first we know E85. Ethanol 85%, మిగిలిన 15% petroleum is called as E85. Let's see. An important concept including the E85 fuel, flex fuel vehicles, government securities, and earthquakes gained prominence due to recent policy discussion on the clean fuel, government borrowing, and the mechanism disaster preparedness. ఏమంటున్నామంటే ఈ E85, flex fuel vehicles, and government securities, earthquakes, these are the four terminologies which are being repeatedly used. Only why? Because the government దీని మీద ఎక్కువ మాట్లాడుతుంది, and there is a recent policy discussions related to clean energy, clean fuels and all. So that is why these topics are being escalated every now and then. Now clean fuel అంటే ఏంటి? క్లీన్ ఫ్యూయల్ ఉండడానికి మనకి ఏం కావాలి? ఎథనాల్ 85% ఫ్యూయల్ అండ్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ వెహికల్స్ are to be focused because India is promoting ethanol blending and alternative fuels to reduce crude oil imports and lower the pollution and achieve energy security. ఓకే, గవర్నమెంట్ బారోయింగ్ మెకానిజం అంటే ఏంటి? ఇక్కడ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్, జీసెక్స్, విచ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్. GSECs are important because the government of India raises funds through these instruments to finance expenditure and manage the fiscal deficit. ఎప్పుడైనా ఫిజికల్ డెఫిసిట్ జరిగినప్పుడు మనం ఈ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ని రేస్ చేసుకొని అది బ్యాలెన్స్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ యూస్ చేస్తాం కదా. దట్ ఈస్ వై దీస్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్. ఓకే, disaster preparedness. Earthquakes are on the focus due to recent seismic activities. Now, what is seismic activities? There is a instrument called a seismography in which it will say about the earth movement, earth plates movements. So, ఈ recent seismic activities బట్టి world and India highlighting there is a high risk that we will encounter any earth. సో ఈ ఎర్త్ క్వేక్ నుంచి మనం రెసిస్టెంట్ గా అండ్ ప్రిపేర్డ్నెస్ గా ఉండాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఆ మెజర్స్ కానీ తెలపడంలోని దీస్ టూ టాపిక్స్ వర్ ఆన్ ద న్యూస్. ఓకే, సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ, ఈ 85 ఫ్యూయల్ అంటే ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ 85%. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. FCNRB deposit and RBI swap scheme in focus amid efforts to attract NRI inflows. NRIs ఎక్కువ మంది రావడానికి మనం ఈ మెజర్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాం. Now what are these? Okay, but before going to the topic, let me ask you something. If Indian living abroad want to keep their savings in US dollars, pounds or euros while earning interest from the same money from the Indian banks. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను అమెరికాలో కానీ లేదంటే యూరోప్లో కానీ ఉన్నాను అనుకోండి, బట్ నా సేవింగ్స్ నేను ఇండియన్ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి పెట్టుకుంటున్నా, ఇన్ విచ్ ఐ వాంటెడ్ టు కీప్ మై సేవింగ్స్ ఇన్ డాలర్స్, యూరోస్ ఆర్ పౌండ్స్. ఓకే,
ఇప్పుడు ఇండియన్ బ్యాంక్స్ లో పెడుతున్నప్పుడు హౌ కెన్ దే డూ ఇట్ వితౌట్ వరింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్? అంటే ఇండియన్ కరెన్సీ అనేది యుఎస్ డాలర్ కరెన్సీతోని ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది, అవునా? ఈ ఫ్లక్చుయేషన్ సిచ్యువేషన్స్ లో నా మనీ పరిస్థితి ఏంటి? యా, అండ్ ద ఆన్సర్ హియర్ ఈస్ FCNRB. డిపాజిట్స్ ఆర్ బ్యాక్ ఇన్ న్యూస్. అందుకే ఈ న్యూస్ అనేది మళ్ళీ ఐ మీన్ ఈ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ అనేది మళ్ళీ న్యూస్ లోకి వచ్చింది. నౌ లెట్స్ డిస్కస్ వై ఇస్ ఇట్ ఇన్ ద న్యూస్. There is a discussion on whether the Reserve Bank of India may reintroduce a special FCNR and swap scheme to attract more foreign currency deposits for the NRIs from the NRIs. The objective ఏంటి? The objective is to strengthen the India's foreign exchange reserves and improve the currency liquidity during the uncertain global conditions. Global conditions uncertain గా ఉన్నప్పుడు India should have maximum amount of foreign currencies. To increase the foreign currencies in India, we have to attract more NRIs to keep their savings in Indian accounts, and we have to attract more OCIs to keep their accounts in India. Yeah. Now, first, let's understand what is this FCNRB concept. Okay, asli deposits ante enti? FCNRB stands for Foreign Currency Non-Resident Bank Deposit. Foreign Currency Non-Resident Bank Deposit అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్స్. మనకి అందరికి ఎఫ్డీస్ ఉంటాయి కదా, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్. అలాగే ఎన్ఆర్ఐస్ కి ఇవి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అకౌంట్స్ అనమాట. దీస్ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ డెసిగ్నేటెడ్ ఫారిన్ కరెన్సీస్ సచ్ యాజ్ యుఎస్ డాలర్స్ లో కానీ, యూరోస్ లో కానీ, పౌండ్స్ లో కానీ, జపనీస్ లో కానీ, యెన్ లో కానీ, యా ఇలాగా వేరే వాళ్ళకి ఇది ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ కాబట్టి వాళ్ళ కరెన్సీలోని వీళ్ళు డిపాజిట్స్ ని పెడతారనమాట. నౌ దీనివల్ల మనకు వచ్చే బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం, సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో కన్నా రికరింగ్ అకౌంట్ లో లేదంటే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ లో పెడితే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ వస్తుంది అని. ద సేమ్ వే ద డిపాజిటర్ డస్ నాట్ బేర్ ద ఎక్స్చేంజ్ రేట్ రిస్క్. వీళ్ళకి ఈ ఫస్ట్ ఎప్పటికప్పుడు డిమాండ్ డిపాజిట్ లా కాకుండా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిపాజిటర్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ గ్లోబల్ మార్కెట్ లోనే ఎక్స్చేంజ్ రేట్ పెరిగిందా తగ్గిందాతోని సంబంధం లేకుండా ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అనేది సెట్ చేస్తారంట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎన్ఆర్ఐ ఒక 1000 రూపీస్ అలాగా యుఎస్ డాలర్స్ లోని డిపాజిట్ చేశారు. ఓకే, రీపేమెంట్స్ కూడా మనం యుఎస్ డాలర్స్ లోనే ఇస్తాము, ఇండియన్ కరెన్సీలో కాదు. సో దట్ ఒకవేళ ఫ్లక్చువేషన్స్ జరిగినా కూడా వాళ్ళకి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మనీ రిటర్న్ వెళ్తుంది, అంతే తప్ప మన ఇండియన్ కరెన్సీ డిప్రిషియేట్ అయింది కదా, డిప్రిషియేట్ అయిన మనీ మాత్రమే మేము ఇస్తాము అనేది ఉండదు అనమాట. ఓకే, so now let's understand what is this RBI swap scheme. To understand this, imagine Indian bank is receiving a large amount of foreign currency deposits from NRIs. Okay, Indian banks లో నుంచి కి ఒక NRIs వాళ్ళు చాలా లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మనీ ఇస్తున్నారు అని అనుకుందాం. నార్మల్గా బ్యాంక్స్ ఏం చేస్తాయి? నార్మల్ బ్యాంక్స్ వుడ్ కన్వర్ట్ దిస్ money and manage these funds very carefully to encourage the banks to bring more foreign currencies. The RBI will offer special swap facility. ఎందుకంటే బ్యాంక్స్ కి ఫారిన్ కరెన్సీస్ తో పెద్ద పని ఉండదు, బట్ ఆర్బీఐకి పని ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ఎఫ్డీస్ లో పెట్టుకోవాలి, ఫారిన్ డిపాజిట్స్ లో పెట్టుకోవాలి. సో ద ఆర్బీఐ విల్ స్వాప్ ఇట్. ఓకే, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ 2013? 2030లో ఏమైంది? ఇన్ 2030 ఇండియా ఈస్ ఫేసింగ్ అ సివియర్ ప్రెషర్ డ్యూ టు రిపీ డిప్రిసియేషన్. ఓకే, రిపీ డిప్రిసియేట్ అయిపోయింది కాబట్టి చాలా ఎక్స్టర్నల్ సెక్టర్ కన్సర్న్స్ అనేవి రేజ్ అయ్యాయి అనమాట. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వీ హ్యావ్ టు అట్రాక్ట్ ద ఫారిన్ కరెన్సీస్ టు ఫ్లో ఇన్ ఇండియా. అప్పుడు ఆర్బీఐ ఫస్ట్ టైం హ్యాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అ స్పెషల్ FCNRB స్వాప్ విండో. ఓకే, ఈ విండోలో ఏం జరుగుతుంది? బ్యాంక్స్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి మనీ ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్ఐస్. బ్యాంక్స్ ఆ తర్వాత ఈ ఫారిన్ కరెన్సీస్ ని ఆర్బీఐతో స్వాప్ చేసుకుంటాయి. ఆర్బీఐ ఆఫర్ ద స్వాప్ ఎట్ ద కన్సెషనల్ రేట్, ఇంకొంచెం డిస్కౌంట్ కి ఇస్తుంది అనమాట. సో దట్ ద బ్యాంక్స్ ఆల్సో విల్ బి హ్యాపీ టు స్వాప్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ ఆర్బీఐ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2013. దానివల్ల ఏమైంది? యాజ్ అ రిజల్ట్ సబ్స్టాన్షియల్ ఫారిన్ కరెన్సీ ఫ్లో అనేది ఇండియాలో చాలా బాగా జరిగిందనమాట. దిస్ హెల్ప్డ్ ఇండియా టు స్ట్రెంథెన్ ద ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ అండ్ స్టెబిలైజ్ ద ఇండియన్ కరెన్సీ. డెప్రిషియేట్ అయిపోయిన ఇండియన్ కరెన్సీ మెల్లమెల్లగా నార్మల్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఎప్పుడో 2013లో జరుగుతున్నది ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం? బికాస్ ఎకనామిస్ట్ ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నారు అని అంటే, ఇలా గ్లోబల్ ఫినాన్షియల్ ఛాలెంజింగ్ సిచ్యువేషన్ లో కానీ, లేదంటే గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ సిచ్యువేషన్ లో కానీ ఇలా ఫారిన్
కరెన్సీస్ ని అట్రాక్ట్ చేయాలి అని అంటే అవర్ ఇండియా హ్యావ్ టు బూస్ట్ ఇట్స్ ఇండియాస్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రిజర్వ్స్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రీఇంట్రడ్యూస్ దిస్ ఆర్బీఐ స్వాప్ థింగ్ అని ఎకనామిస్ట్ చెప్తున్నారు. However, one of the important thing we have to remember for the examination is this is still proposed. ఇంకా దీన్ని amend చేయలేదు. It is just proposed by the economists. Okay? Moving forward to our next article. CIPRI report highlights India's deployed nuclear warheads and expanded nuclear arsenals. ఓకే, స్టాక్హోమ్ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ని సిప్రి అని అంటారు. ఇయర్ బుక్ ప్రకారం ఇండియా రిపోర్ట్ ఏం చేస్తుంది? ఇండియా మే హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ 12 nuclear warheads for first time during peacetime, marking a significant shift from long-standing practice of keeping warheads and delivery system stored separately. Okay, సో ఈ సిప్రి ప్రకారం ఇండియా ఎస్టిమేటెడ్ న్యూక్లియర్ ఆర్సినల్స్ ఇంక్రీజ్ ఫ్రమ్ 180 వార్ హెడ్స్ టు 190 వార్ హెడ్స్. ఇంతకు ముందు మనకి 180 వార్ హెడ్స్ ఉంటే ఇప్పుడు 190 వార్ హెడ్స్ కి చేంజ్ అయింది అని సిప్రి రిపోర్ట్ అనేది చెప్తుంది బై ద టైమ్ ఆఫ్ January 2026. ద రిపోర్ట్ ఇంకా ఏం సజెస్తుంది పీపుల్? సమ్ ఆఫ్ దిస్ డిప్లాయిడ్ వార్ హెడ్స్ మే అసోసియేటెడ్ విత్ ఇండియాస్ గ్రోయింగ్ సీ బేస్డ్ న్యూక్లియర్ deterrent, including nuclear powered ballistic missiles, submarines, etc. Okay. So, CIPRI noted that India had traditionally maintained a policy of storing nuclear warheads separately from missile and aircraft during peacetime, and reported deployment indicates a more operational ready nuclear posture. సో సిప్రి ఇప్పుడు ఏం చెప్తుంది? ఇంతకు ముందు కూడా న్యూక్లియర్ వెపన్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి, కాకపోతే అవి ఎప్పుడు బయటకు రాలేదు. దిస్ టైమ్ దే ఆర్ బీయింగ్ ఆపరేషనలైజ్డ్, విచ్ మీన్స్ ఇండియా ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్స్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ క్యాపబిలిటీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని చెప్పి సిప్రి ఈజ్ అబ్జర్వింగ్. Okay, the report also highlighted that India's continued modernization of its strategic forces through advancement of longer range missile, unauthorized system, sea-based deterrence capabilities have increased recently. Ani CIPRI is reporting, stating the data. Okay, moving forward to our next article. Adani Solar emerges as the highest ranked Indian firm in Wood Mackenzie's global model manufacturing ranking 2026. So, గ్లోబల్ మాడ్యూల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ 2026లోని మన అదానీ గారి సోలార్ది హైయెస్ట్ ర్యాంకింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఇన్ ఇండియా అని మనకి ఎలివేషన్ వచ్చిందనమాట, విచ్ ఈస్ సెక్యూరింగ్ 6th పొజిషన్ గ్లోబల్లీ. వుడ్ మెకెన్జీ గ్లోబల్ సోలార్ రిపోర్ట్లోని 6th పొజిషన్లో ఉంది అదానీ సోలార్ పోర్ట్స్. ఓకే, the ranking evaluated solar module manufacturing based on what? Based on the scale, based on the technology, based on the financial health, based on the supply chain resilience, research and development and sustainability performance. వీటన్ని బేసిస్ తోని ఈ డేటా అనేది రిలీజ్ చేసింది అనమాట. ఎవరు రిలీజ్ చేశారు? వుడ్ మెకెన్సీ గ్లోబల్. ఓకే, Adani was recognized for its integrated manufacturing capabilities, strong production capacity, and commitment of the quality standards. Grade A solar modules మాత్రమే అదాని వాళ్ళది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు. ఓకే, సో దీని నుంచి మనకి the achievement aligns with India's efforts to promote domestic solar manufacturing under the Make in India production linked incentive schemes. We have already discussed kada India is on the second list of solar production. Yeah, because of the schemes such as PLI schemes such as Atmanirbhar Bharat, Make in India, or you can talk about PM Kusum. These are the schemes which have encouraged this also. Okay, moving forward to our last article, everyone. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launches Project Ganga for the rural digital connectivity. ఉత్తరప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అయిన యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు ప్రాజెక్ట్ గంగా అనేది లాంచ్ చేశారనమాట. గంగా ఫుల్ ఫామ్ గవర్నమెంట్ అసిస్టెడ్ నెట్వర్క్ ఫర్ గ్రోత్ అండ్ అడ్వాన్స్మెంట్. దేనికోసం? టు ప్రొవైడ్ హై స్పీడ్ అండ్ ఫైబర్ బేస్డ్ బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్టివిటీ, అంటే వైఫై సర్వీసెస్ ఎవ్రీ రూరల్ ఏరియాకి రీచ్ అవ్వాలి అని చెప్పి దీన్ని లాంచ్ చేశారనమాట. The initiative aims to bridge the digital divide and create new opportunities in education, healthcare, governance, and employment to the rural people also. Project Ganga seeks provide high-speed internet connectivity. Approximately ఎన్ని రూరల్ ఫ్యామిలీస్కి వెళ్తున్నాయి? 20 lakh రూరల్ ఫ్యామిలీస్ వరకు రీచ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది 21 డిస్ట్రిక్ట్స్లోని ఫస్ట్ ఫేజ్లో 21 డిస్ట్రిక్ట్స్లోని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. దాని సక్సెస్ రేట్ చూసుకున్న తర్వాత విల్ గో ఫర్దర్. ప్రాజెక్ట్ గంగా విల్ సపోర్ట్ డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్. మీ అందరికీ తెలుసు కదా,
Wi-Fi services ఉండడం వల్ల there are a lot of online classes. There are a lot of India is being digitalized. We have been discussing about how India is slowly transforming to the digital India. So providing the internet facility to the rural areas will give a chance and opportunity for the rural people also to have access to whatever they are missing out. So for this, they can get free, online education. They will get good hospital facilities. Yeah, everything will be on their phone through Wi-Fi system. So that is all for today, people. I hope you have a fruitful session. Please do subscribe to our Telegram channel, Race for Jobs, and please do give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.